السلام عليكم. أهلا بكم في الحلقة الثانية من الأكت أو براكتسنج على الامتحان بتاع الساينس بتاع ACT. أنا بحاول في كل مرة الأول إن أنا أقول لكم المعلومة العلمية، أذكركم بالمعلومة العلمية، وبعدين أخد الباسج ونحل عليها إذا كانوا 6 أسئلة أو 5 أسئلة أو وات ايفر. زي ما احنا عارفين الامتحان هيبقى فيه من 6 ل7 passages، وكل باسج عليها حوالي 6 أسئلة. دايما أنا بقول حوالي لأن احتمال يتغير، ما يبقوش 7 يبقوا 6، وعدد الأسئلة ما تبقاش 6 and so on. في الآخر خالص أنت هيبقى عندك 40 سؤال، وال40 سؤال 35 دقيقة. أوكي، ده الزمن بتاعهم. تمام. أوكي، عايزين نبدأ دلوقتي أفكركم بشوية حاجات. الproperties of light. البروبرتيز اوف لايت، لما نيجي نتكلم على اللايت يبقى اللايت ده ويف، بنسميها electromagnetic wave او electromagnetic waves. والويف بتبقى بالمنظر ده، ليها كريست وليها تراف. في حاجه اسمها wave length. It is the distance between two successive crests or two successive troughs. والامبليتيود هو the maximum displacement اللي ممكن الويف توصل لها. frequency number of waves per second. تمام. كلمة لايت اللي انتوا تعرفوها، تعرف كلمة لايت فقط لا غير. الكلمة دي لازم يحصل لها expansion. لايت يعني electromagnetic waves، يعني electromagnetic spectrum. كل اللي جاي ده هو لايت. الراديو ويفز ده لايت. مايكروويفز، انفراريد، ultraviolet، اكس رايز، جاما رايز، كل دي لايت. في حته في النص هنا اسمها الفيزيبل لايت. يبقى اذا راديو ويفز، مايكروويفز، انفراريد، وفي حته اسمها الفيزيبل لايت، الترافايولت، اكس رايز، جاما رايز. بالمناسبه كل السبيكترم ده احنا ما بنشوفوش اكسبت الحته دي اللي هي الفيزيبل لايت. يعني الراديو ويفز ما بتتشافش، المايكروويفز ما بتتشافش، الانفراريد يعني ما بتتشافش. عينينا لا، ما يمكنش لعينينا انها تقدر تدركها. الالترا فايولت، الاكس رايز، الجاما رايز، الحته دي اسمها الفيزيبل لايت. ريد، اورنج، يلو، جرين، بلو، اندجو اند فايولت. اوكي، لو احنا واخدين بالنا من الراديو ويفز للجاما رايز، اللي بيحصل الويف لينثز بتقل والفريكوانسي بيزيد. فالفريكوانسي بتاع الجاما ريز اعلى من الفريكوانسي بتاع الراديو ويفز. طب لو خدنا الحته الفيزيبل اللي هي تبدا من الريد وتنتهي بالفايولت، الويف لينث بتاع الريد about 700 نانومتر، والويف لينث بتاع الفايولت 400 نانومتر. اوكي، لما اللايت falls on a material، اوكي، when light is incident on a material it can either get reflected لو نزل على مراية، transmitted لو نزل على glass أو water أو أي transparent medium، or absorbed or scattered. يعني يجي في الماتيريال نفسها اللايت absorbed totally وما يحصلوش لا ريفليكشن، لا اشوفه ناحيه اليمين ولا ناحيه الشمال، لا اشوفه من المكان اللي هو نازل منه فيبقى ريفليكشن، ولا اشوفه من الناحيه الثانيه فيبقى اسمه transmitted. لا، ده absorbed by the material. او يحصل له scattering يعني غير مساره لما عدى من جوه، او نتيجه لان اللايت خبط في الاتومز بتاعت الماتيريال فور اكزامبل فحصل له scattering. اوكي، ريفلكشن ابسط حاجه تقدر تشوفها هنا، الووتر سيرفيس behaves as a reflecting surface. فشفت الصوره دي موجوده هنا على الووتر. اوكي، ده ريفلكشن بفكرك بيه. الريفلكشن باي ميرورز، ان انا لو حاطط حاجه قدام مرايه فهشوفها قدام مرايه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. لو اللايت زي ليزر بيم نزل على ميرور فايه اللي بيحصل؟ فيحصل له ريفليكشن في نفس الاتجاه اللي نازل فيه فيبقى ريفلكتد، يبقى ده ريفليكشن. طبعا عندي اللوز اوف ريفليكشن ان الانجل اوف انسيدنس ايكوال انجل اوف ريفليكشن. وعندي another property لللايت اسمها ريفراكشن.
refraction, bending of waves when they pass between two media of two different speeds. فلما light يترانسفير من air لwater ايه اللي هيحصل؟ او في جلاس كمان، يبقى انا عندي جلاس، عندي ووتر، عندي اير. ايه اللي هيحصل؟ هشوف السترو دي موجوده بالشكل ده، احس انها مالها مكسوره، بندنج، انحناء. اوكي. ونفس القصه اللاينز اللي كانت موجوده ورا الووتر اصبحت اللاينز ديت مش متظبطه نتيجه الريفراكشن. ريفراكشن يعني انكسار، refraction يعني bending، ينكسر، bending of rays when passed between two different media. say vacuum لا another medium water or glass فالray refracts. angle of incidence, angle of refraction. laser beam falls on water perpendicular, so no deviation, but if there is an angle, deviation takes place. As you can see, the light ray bend. Okay. في الريفراكشن تخلي بالك دايما ايه، ان لو انا معايا اوبجكت موجود below water surface وانت قاعد فوق بتبص، فاللي بيحصل ان الريز coming from fish to your eyes ترانسفير من الووتر للاير، ايه اللي هيحصل؟ الريز هتغير مسارها، هيحصل لها ريفراكشن، فنتيجه لكده ايه اللي هيحصل؟ هتشوف الفيش دي فين؟ في apparent depth، مش الحقيقي، الحقيقي اهو ده الريل depth وده الapparent depth، يعني دايما الاوبجكت هتسيم higher than its real depth. وفي احتمال بقى ايه؟ لو اللايت ray coming from low speed medium to high speed medium. low speed medium زي low speed I mean speed of light in the medium less than the speed of light in the other medium. Say this medium is water, this medium is air. Light is coming from water to air. Light is coming from low speed medium to high speed medium. What happens? One of four probabilities. Number one, if it falls with angle 0, passes without any deviation, or it might refract away from the normal, or refract parallel to the surface, or finally, total internal reflection takes place, returns to water again, coming from water to air, returns to water again. This is total internal reflection. Light ray getting out from water to air with angle greater than the critical angle, so the light ray totally reflects, return to water again. This is called total internal reflection. No matter what happens, the light ray coming from water to air with angle greater than the critical angle, so total internal reflection takes place. Torch emits different rays. Ray refract. Ray refracts parallel to the surface, and this is called the critical angle. Ray falls with angle greater than the critical angle, returns to the medium. Again, the same medium of incidence again. This is called total internal reflection. Okay. If white light falls on a prism, this is called prism. When white light falls on a prism, it disperses into 7 colors. يتحلل ل7 ألوان: red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Okay.
Table 1. Now we will read the passage. Table 1 contains some physical properties of common optical materials. The refractive index of a material is a measure of the amount by which the light is bent upon entering the material. The transmittance range is the range of wavelengths over which the material is transparent. Material: lithium fluoride, calcium fluoride, sodium fluoride, quartz, potassium, flint glass, cesium iodide. ومديني كده notation. Flint glass is lead oxide doped with quartz. The refractive indices, blah, 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 blah. I can see that the refractive indices increases. Transmittance range بالمicrometer, blah, 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 blah. Useful range of prism, blah, blah, blah. And finally, chemical resistance, poor, good, blah, blah, blah. According to table 1, which material or materials will transmit light at 25 micrometer? Transmit light at 23, but this is transmission. Transmit light at 25 micrometer. Of course not. 0.12 to 6, 0.12 to 12, no. 0.3 to 17, no. 0.2 to 3.3, 0.3 to 29. This transmit light 25 micrometer. Also, cesium iodide transmit light from 0.3 to 70 micrometer. So we have potassium bromide and cesium iodide. Potassium bromide and cesium iodide. Classification of the question as a medium 1. A scientist hypothesized that any material with poor chemical resistance would have a transmittance range wider than 10. Poor chemical resistance would have a transmittance range wider than 10 micrometer. The properties of which of the following material contradicts this hypothesis. مين هيتناقض مع الكلام ده؟ تعالوا كده. Poor transmittance from 0.12 to 6. Poor from 0.3 to 17. Poor from 0.3 to 29. Poor 0.3 to 70. So this is greater than 10. This poor greater than 10. This poor greater than 10. This poor less than 10. So contradiction occurs with lithium fluoride. Lithium fluoride. Okay. Medium question. When light travels from one medium to another, total internal reflection can occur. Yes. If the first medium has a higher refractive index than the second, so total internal reflection takes place. If the light ray coming from high refractive index medium to low refractive index medium, okay, total internal reflection could occur if the light were traveling from high to low. Lithium to flint. Lithium 1.3, flint glass 1.6. No,
It should be from higher to lower. Potassium to cesium. Potassium to cesium. No. Quartz to potassium. Quartz to potassium. No. From low to high. Flint glass to calcium fluoride. Flint 1.66. Calcium fluoride 1.43. So it's coming from higher absolute refractive index medium to lower absolute refractive index medium. So the answer is flint glass to calcium fluoride. Classified as a high thinking or critical thinking. Based on the information in the table, how is the transmittance range related to the useful prism range? Transmittance and useful prism range. Transmittance 0.12 to 6. Useful 2.7 to 5.5. 0.12 to 12. 5 to 9.4. Which means that useful range always included in the transmittance range. Within the range. How come? Okay. 0.12 to 6. Just a moment. Or 0.12. 6. Okay. 2.7, 5.5. 2.7. It should be somewhere here. 2.7. 5.5, it should be less than 6, 5.5, which means that useful range included within the transmittance range. Another values. For flint glass, 0.3 for flint glass, 0.3, 0.35 to 2.2. Useful 0.35 to 2. Let's try to figure it out. Transmittance from 0.35 to 2.2 transmittance. So useful range as indicated 0.35 to, you will find that 2 before 2.2, 0.35, okay? Which means that the transmittance, the useful range always included within the transmittance range, okay? Transmittance range is wider than and includes within it the useful prism range. Medium. The addition of lead oxide to pure quartz has the effect of lead oxide to the pure quartz gives flint glass. As you remember, look, flint glass is lead oxide doped with quartz. Lead oxide doped with quartz. What happens? Quartz refractive index 1.5. Okay. After lead oxide, it becomes flint 1.66, which means that the refractive index of quartz increases to become 1.66.
The addition of lead oxide to pure quartz has the effect of pure quartz. Adding lead oxide leads to flint glass, which means that increasing the refractive index. Increasing the refractive index. Yes. Decreasing the transmittance range. Transmittance range. This is quartz. A range, transmittance range from 0.2 to 3.3. Flint, a range from 0.35 to 2.2. So decrease the transmittance range and increase the refractive index. Okay. This question is classified as critical thinking or high. Which of the following materials would provide the greatest range of transmittance as well as the greatest useful range for prism? Transmittance. Back. Lithium fluoride. Lithium fluoride 6 minus 0.12. So range about 5.88. The difference given the range. Sodium chloride. Sodium chloride. Sodium chloride. Sodium chloride. Not included. Sodium chloride not exists. Or sodium should be sodium fluoride. Okay. Sodium. Let's sodium. I will check that. Double check. Sodium 17 minus 0.3, which means that 16.7 approximately. Oh, wider range. Quartz 3.3 minus 0.2. So the range about 3.1. This value minus this value. Flint glass 2.2 minus 0.35. Small value. So sodium chloride should be the greatest useful range. Classified as medium question. بقول لكم قبل ما ناخد الباسج بحاول افكركم بجزء من الساينس، لان امتحان الساينس بتاع الاي سي تي ما بيعتمدش على انك انت عندك منهج وبتذاكره، سيلبس وبتذاكره، بيعتمد على كل الاكسبيرينس او كل المناهج اللي انت درستها في كل السنين اللي فاتت. وفي الاخر خالص انت بتحط التاتش بتاعك وبتحط الفهم بتاعك من خلال اللي انت فاهمه من الباسج بالمعلومات السابقة اللي موجودة اللي بتخليك تبقى كويس. See you next session إن شاء الله.